present I formation. I don't Oh iya ya. I don't is present uh-uh. formation. Ayo repeat again. I don't present information. I don't present information. Very good. Thank you, Bu Wiwi. I will go to Bu Erna again, the last one. Thank you, Miss. Okay, Miss. Walk. Walk. Make a sentence, please. I walk the dog. Okay. I walk the dog. Okay. Thank you, Bu Erna. Welcome, Miss. Alhamdulillah. Yeah, so we have some verb in the games like walk, come from, cook, draw. Yeah, our material today is about telling daily routine. Okay, for continue our task, our session, I want one of you to retell or tell us the story about your daily routines in the morning. Only in the morning ya. Miss Desi, please. Good evening. Good evening, Miss. How was your life? I'm okay. Alhamdulillah. Ya, Miss Desi, can you tell us about your daily routines in the morning? My daily routine in the morning. Okay. I wake up at 4 p.m. I'm sorry. I mean 4 a.m. After that? After that, I pray in subuh, and then I go to take a bath and make breakfast for my family. Okay. And I finish that at 5 a.m. Wow. And then Wait. So at 5 p.m. you AM ya, not PM a.m. ya. Iya. a.m. 5 a.m. you Yes. have done with preparing breakfast? Yes. Very nice. Wow. Amazing ya. Next, Miss Desi, after that what will you do? I look after my son to Okay. prepare. The He will go to school. Okay, thank you. Ya, I Okay. will go to Bu Ikma. Good evening, Bu Ikma. Good evening, Miss Indah. I'm sorry, Miss. I'm still on. I will go On the way? to. Yeah, on the way. Oh, where On will the you way go? I will go to my parents' house. Oh, it's But it's okay. okay. Oh, It's yeah, yeah. okay. Okay, so Yeah. tell us about your journey, about your traveling today, Miss. What Okay. time that you start from your house and where will you go? The city of your parents. Okay. I will go to my parents' house. My parents' house in Bojonegoro City. Because my parents has sakit, Miss, sick nggak, Miss ya? Iya. Okay. And I will story about my daily routine ya, Miss ya. Ini. Okay, I wake up at 4 a.m. every morning, and then I perform Fajar prayer. After that, I go to belanja apa, Miss? By the belanja vegetable. masakan buat masak apa, Miss? Yeah, Oh, yeah. By the I buy some vegetable. vegetable, and then I cook for my family. After that, I prepare for. What time that you start teaching in AHE? I start teaching at
in AHE at 9 9 a.m. 9 9 a.m. a.m. Yeah. All right. Wow, that's good, Bu. So how was tomorrow? Do you, Uh, are AHE is still open or no? Your AHE? close. Oh, Every Saturday, my course close. okay, nice ya. Oke, Yeah, thank on you Bu Ikmah. Monday. Okay, thank you, Miss. All right, everyone, I will share screen. That's our speaking session. And now let's talk about our module. So the material today, I will discuss about pre-beginner C. Why we need to discuss about pre-beginner C? Because, ya, soalnya in pre-beginner C, it's about part of speech. So part of speech is kind of classifying ya, classifying of word, classifications of word that can we use in the sentence. Jadi part of speech itu adalah pembagian kelas, pembagian klasifikasi fungsi dari setiap kata. Misalnya, kalau Wiwi bisa diganti sama she. Nah, she di situ kita sebut sebagai kata Kata ganti. very good. Terus kalau kata gantinya menjelaskan sebuah benda, misalnya kata gantinya itu menjelaskan benda nih. Tunggu. Nah, this is an apple. It is a big apple. Berarti ada kata big di situ. Nah, big di situ menjelaskan bendanya. Itu sebagai adjective. What we wanna discuss today is about verb and also adverb ya. Yang ini yang mau dijelaskan. Oke. Ya. Let me ask one of you to have exercise. Miss Erna, please. Yes, Miss. Miss Yes. Erna, Read. help, Yes, please. Miss. Yeah, please choose one of the verb here. Pilih satu. Ya, Yang B ya, Miss ya. Or yang B. A part. Oke. Read. Okay, make a sentence using read. I read novel book I in the read morning. a novel In the morning. in the morning. Wow. One more, satu lagi. Apa ya? Go. Okay. What I is your... go to Mm-mm. I go to AHE at 9 a.m. Very good. Wah, banyak progres ya. That's so good, Bu Erna. Thank you, Miss. Okay, next participant. I wanna ask Bu, siapa itu? Oh, Bu Ati. Good evening, Bu Ati. Bu Ati, are you still teaching? Bu Ati, good evening. Good evening, Miss. How is it going? How is it going? Yeah. How are you I today? am fine. All right. So we are going to tell about daily routine. I want you to choose one of the verb in the list, part A in pre-beginner C, and make a sentence from that verb. Present continuous, Miss. Apa simple present? Daily activities, it's mean that using simple present tense. I make a sentence, Miss. Yeah. She eats
meatball every day. She eats meatball every day. Thank you. One more, Bu Ati. Hmm, he reads a storybook Okay. every Sunday. He reads a storybook. Oke, inilah ya. Every Every Sunday. Sunday. Nah, kecil. Oke, thank you, Bu. Welcome, Miss. Okay, and now let's see. Let's pay attention to the verbs here. Ada yang read, ada yang reads. Ada yang read, ada yang read. What is the pronoun that come before reads? Pronoun apa yang diletakkan sebelum reads yang pakai S? Coba. To be, Miss. Betul. Pronoun kakak. Pronoun apa yang diletakkan sebelum read plus S? Reads. He, it, subject. Yes, ada subjeknya, pronounnya he, ya. How about eats? Eats-nya pakai S juga. Pronoun apa yang kita gunakan di depan eats? He. He, betul. Jadi sudah punya dua ya. Coba sekarang ya, saya mau Miss Mira. Good evening, Miss Mira. Good evening, Miss. Oke, let's play a game ya, Miss Mira ya. Yes. Oke, I will use the pronoun Saya akan gunakan pronoun she and also he ya. Dia bermain setiap hari. How do you say in English? Dia bermain. Setiap hari. Oh. He is play every day. Okay, very nice. Yuk, repeat Okay. again. He plays He plays every day. every day. Repeat again. He plays every day. Very good. Sekali lagi. He Dia, plays. Yeah. wait. Dia pergi ke sekolah. Putus-putus, Miss, ulangi. Oh, repeat. Dia pergi ke sekolah. He go to school. Oke, saya tulis lagi ya. She goes to She goes to school. Yo, repeat again, Bu. She goes to school. Oke, Bu Mira, kira-kira apa ya tadi yang kurang dari yang Bu Mira sebutkan ya? Putus-putus ini ya. Yang kurangnya tadi awalnya Bu Mira sebut itu without ES, belum pakai S. ES. Pakai. Iya, Yes. seharusnya it's okay. We analyze together. Ya, kita analisis sama-sama. Berarti kalau di depannya pakai she sama he itu menggunakan goes, ada ES-nya. One more ya Bu Mira, yuk sekali lagi. Dia perempuan menulis setiap malam. She read. Menulis. She writes. Yeah. Very good. She writes every night. Good job. Every evening. Oh, every evening. Yes. Thank you, Bu Mira. Yes. Ini saya kalau S sama S kok malah Bingung ya? mendingan past tense-nya, Bu.
Karena nggak pernah dipakai aja, Bu. Ini kan Oh, belajar nih. Oh ya, inget oke. nih. Besok-besok karena nggak dipakai akhirnya lupa lagi gitu. Betul. Betul. Alright, next ya. Thank you ya Bu Mira. You are welcome, Miss. We are going to the next ya. Kita next dulu. Kita belum ke adverbnya. Kita baca dulu nih. I want, Bu. Sebentar saya lihat. Bu Habibah, good evening. Apakah Bu Sui bisa bergabung? Good evening, Miss. Oke. Maaf, ini Sami. Iya. Nggak sibuk kah, Bu? Are you busy? Iya, lumayan, Miss. Ini masih mau nenen adiknya. Eh, bisa ikutan atau mau menyimak saja? Nyimak dulu ya, Miss ya. Oh Maaf, ya, siap, belum nggak apa-apa. tidur. Iya, Iya. oke. Ya, I will go to Miss Widya. Good evening, Miss Widya. Good evening, Miss. How is it going today? Very great, Miss. Okay, you have excellent day ya. Yes, Miss. Okay, yeah, help me read number 1, number 2, number 3, number 4, and until number 5. Okay. Number 1, they play happily. 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 Good, They next. play happily. Mm-mm. I go quickly. Okay, You get up early. early. You get up early. Mm-mm. The sun shines brightly. Good job. A snail walks slowly. Very good. Thank you very much ya. Let's pay attention to the verb I underlined. Kita lihat dulu sama kata kerja yang sudah saya garis bawahi. Kalau di depannya ada pronoun atau subjek apa ini? Subjeknya they. Terus ada subjek apa lagi? I, Iya, terus you, you. Perhatikan, kalau subjeknya 3 ini kata kerjanya ada ujung S-nya enggak? Is there any S? Nggak ada. Enggak ada, betul. Jadi mereka ini tinggal diikuti kata kerja pertama saja. Ya, coba di unmute semuanya, boleh langsung jawab bersama-sama. Nggak usah khawatir ada yang terlambat, ada yang nggak bisa jawab. Saya sebut bahasa Indonesianya, teman-teman langsung sebut bahasa Inggrisnya. I will say in Indonesian and you guys need to say in English, ya. Oke, Miss. Oke, saya Oke. memasak ayam goreng. I cook Fried chicken. Chicken. Oke, lagi. I cook fried chicken. Very good. Saya mencuci piring. I wash the dishes. I wash the the dishes. dishes. Iya. Jadi kalau piring kotor, bahasa Inggrisnya dish atau dishes. Kalau piringnya banyak. Kalau baju kotor apa? Clothes. laundry. Iya, betul. Betul. Laundry. Jadi jangan dirty clothes ya. Jadi kalau baju yang akan kita cuci itu laundry. Jadi kalau saya mencuci baju, bahasa Inggrisnya adalah I do the betul, betul sekali. Jadi kalau bahasa Inggrisnya saya mencuci baju, I do the laundry. Oh. Gitu. Ya, lagi ya. Dia membeli es krim. He buys ice cream. Es krim atau ice cream? Ice cream. Iya, she buys ice cream. Lagi teman-teman. Ya. Anak saya pergi ke sekolah.
My son goes to school. Oke. My son go to school. Oke. My son go to school boleh. My child. My daughter boleh. My daughter itu perempuan. My son itu laki-laki. Tapi kalau anak saya boleh bilang my child. Ya. Atau my children. Nah. Goes to school. My children go to school. Lagi teman-teman, coba saya mengunjungi orang tua saya. I visit my grandparents. Parents. My parents. Okay, very good. Thank you everyone. Sebenarnya kalau ngajar ke anak-anak nggak sebegitu susahnya ya teman-teman. Kalau ngajarin ke anak-anak di pre-beginner C ini, teman-teman cukup tebak-tebakan aja. Let's guess the meaning from the word ya. Nomor 1, misalnya dibaca dulu. Run, eat, drink, read, write, play, go, sleep, get up, study. Coba tebak, kalau run, what does it mean? Apa arti in Indonesian? Gitu. Nanti mereka akan menebak. Betul, mereka akan menebak berdasarkan gambar. Setelah nanti dibaca dan ditebak maknanya, kita lanjut ke bagian B. Nah, sama caranya dibaca terus ditebak lagi. Setelah ditebak, tuliskan di papan tulis penggunaannya. Misalnya kalau run, I run in the park. Nah, tulis di papan tulis nih. Untuk bahan readingnya, kemarin ada yang tanya bahan reading untuk pre-beginner gimana? Gini, jadi guru yang harus menuliskan readingnya di papan tulis. I eat my breakfast, itu boleh. Breakfast. Terus usahakan pakai I semua dulu ya, jangan pakai she. Nanti kalau pakai she harus jelasin SS itu jangan dulu. Pokoknya kalau untuk pre-beginner, usahakan dia sudah pertemuan pertama itu pakai I dulu. Pertemuan kedua pakai I, you, Dewi. Pertemuan ketiganya baru she, he, it. Gitu pembagiannya. Materi kata kerjanya sama ya, tetap ini aja yang diulang ya. I drink a glass of milk. Nah, gitu. Setelah ditulis di papan tulis, mereka baca. Habis dibaca, tuliskan di buku catatan mereka. Kalau sudah selesai, baru let's go do the first practice. Kita mengerjakan praktis yang pertama. Intinya kalau di pre-beginner kita adalah memperkaya kosakata. Jadi gimana caranya nambahin kosakata anak? Diselingi boleh stimulasinya. Saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, anak-anak ngomong bahasa Inggrisnya. Gitu. Itu adalah salah satu latihan yang sering saya lakukan di kelas yang bikin anak jadi terbiasa untuk speaking. Gitu. Itu kalau untuk pengajaran di kelas ya, teman-teman ya. Oke. And now, let's discuss about this. Nah, kalau ngajar adverb-nya gimana, Miss? Kalau ngajar adverb, pastikan kita mulai dari adjective dulu. Karena ini materinya yang praktis 1, itu kan ada yang akhiran li. Oke. Caranya gimana? Yuk, kita belajar dulu, Miss. Miss Desi, please. Masih ada nggak, Miss Desi? Oh, Miss Desi kayaknya udah ada nggak? Are you there, Miss Desi? Oh, nggak ada ya. There is no Miss Desi anymore. So, I will go to Bu Lia. Bu Lia, let's practice first. Number 1, Miss? No. How do you say this one? Quick. Yes, quick.
ya. Next, if I write this, how do you say this? Quickly. Okay, next. Loud. Okay, Loudly. ya. Terus this one. Easy. Next. Easily. Very good. Happy. Happily. Very good. Yuk, sekarang kalau quick artinya masih ingat nggak apa? Peragakan. Quick. Something that really fast. Apa quick? Quick. Cepat. Cepat. Betul. Quick is cepat. Ya, kalau quickly. Dengan cepat. Dengan cepat. Betul sekali. Berarti kalau loud apa? Keras. Keras. Betul. Nyaring atau keras. Loudly. Dengan keras. Kalau easy. mudah. Very good. Kalau easily. Dengan mudah. Oke. Terus kalau happy. Tenang. Bahagia. Happily. Sangat. Dengan bahagia. Dengan bahagia. Very good. Nah, kalau saya bilang apel itu, jangan apel deh. Oh, tes itu mudah. Apa bahasa Inggrisnya? Quickly. Easily. Iya. The complete answer? Apa ya? Tes itu mudah. The test is easily. The test is easy. Easily. Oke. Nah, kalau sekarang saya mengerjakan tes dengan mudah. I do Mm-mm. The test with easy. Betul, very good. Lagi ya. Kalau suaranya keras. Her voice are Loud. Is loud. 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 Iya. Dia berbicara dengan keras. She She speaks Loudly. loudly. Very good. Loudly. Thank you. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang dari contoh yang disebutkan sama one of my lovely friend Bu Lia, we can identify. Kita bisa melihat, mengidentifikasikan. Tes itu adalah benda. Tes ini sebuah benda. Tesnya mudah. Jadi mudah ini menjelaskan bendanya. Terus suara dia keras. Suara itu adalah bendanya, keras ini menjelaskan benda. Kalau dia tidak ada li-nya, maka mereka ini disebut adjective atau kata sifat. Yang namanya kata sifat, yang punya sifat itu hanya benda. Sifat benda. Kita manusia punya sifat tidak? Punya, Miss. Punya, maka manusia itu jugalah sebuah kata benda. Oke, lagi. Kalau kayu, sifatnya apa? Keras, betul. Terus, kalau mobil, sifatnya apa? cepat. Selain cepat, ada lagi enggak? Cepat, mahal ya, mewah, kuat, betul. Nah, terus kalau apalagi ya, misalnya kompor, sifatnya apa? Panas, betul. Kalau lemari sifatnya
Berat. Betul. Nah, jadi menjelaskan ke anak tuh dengan benda-benda di sekitar kita. Yang kita sebut sebagai sifatnya yaitulah kata sifat. Jadi kata sifat itu besar, keras, kuat, mewah, mahal. Semua yang menjelaskan karakteristik atau sifat dari sebuah benda. Sedangkan sekarang kita lihat ke sini. Kalau melakukan, saya mengerjakan tesnya dengan mudah. Dengan mudah itu tesnya atau mengerjakannya? Mengerjakannya. Betul, mengerjakannya. Jadi, easily itu menjelaskan perilaku. Menjelaskan apa? Perilaku. Terus, saya berbicara dengan keras. Dengan keras menjelaskan apa? Berbicara, karena berbicara itu adalah perilaku. Oke? Nah, jadi kalau dia ada li-nya dalam bahasa Inggris, mereka itu disebut keterangan atau adverb. Hanya saja adverb itu banyak. Adverb yang ada li-nya itu disebut adverb of apa? I don't know, Miss. I'm Don't sorry. know. Aduh, nggak bisa ditulis ya. Bentar, saya tulis di tempat yang masih bisa ditulis. Ambilin itu, Mas. Tuh, apa namanya? Adverb. Kok dia Pulpen nggak tuh. bisa ditulis lagi ya, teman-teman? Ada tuh. Adverb Ada of nggak? Ada. manner. Apa namanya? Minor. Adverb manner. Manner atau keterangan cara. Sampai sini paham? Oke, jadi pertemuan pertama untuk bab ini kita menjelaskan itu hanya kata kerjanya saja dan adverb of manner. Sampai segitu doang. Udah, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, is there any questions? No, Miss. No? Oke, kalau no, tinggal disuruh anak untuk mengerjakannya saja. Tapi perhatikan, ada kata sifat, misalnya fast. Kata sifat fast. Duh, dia nggak mau. Nih, fast. Fast, hard, itu tidak boleh ditambahkan li. Jadi baik dia sebagai adjective maupun sebagai adverb, fast ya tetap fast, hard tetap hard. Ya, dia nggak ada perubahan. Itu yang perlu dicatatkan. Pokoknya dalam bahasa Inggris itu pasti ada pengecualian. Oke, aman sampai sini teman-teman? Aman, Miss. Oke, kalau aman, let's continue. Please, Bu. Siapa ya? Bu. Enggak hafal loh. Oke, Bu Mira dulu deh. Bu Mira, answer number 1. Baca dulu ya. Please read the sentence first and fill the blanks. She mops the floor loudly. Loudly, what is loudly means? No. Pelan ya. Dengan pelan. She mops Loudly. the floor. Oh, kalau misalnya masih bingung harus dibahas dulu ini. Apa namanya? What is quickly? Iya, artinya harus dibahas dulu. What is quickly? Quickly dengan cepat. Loudly? Dengan pelan. Dengan keras. Oh, dengan keras ya. Dengan Iya, keras. jadi kalau minta anak pertama ngomongnya pelan. Terus kita minta dia baca soalnya lebih kenceng. Kita tinggal bilang, please read the sentence loudly. Gitu ya. Ya, kalau bright apa bright? Right. Bersinar. Betul. Sinar. Jadi kalau brightly Dengan bersinar. dengan bersinar. Jadi mana yang paling pas kalau berdasarkan gambar? Loudly dengan kuat kan ya?
I think it's more common use quickly ya, karena loudly itu lebih ke nyaring suara Oh. dia. Mm. Ya, Lebih ke dengan cepat. betul. Next, number 2, please, Bu Wiwi. Ya, Miss. Number 2, Bu. Number 2, I cook for lunch. A, B, or C? Softly. A. What is softly means? Softly itu lembut apa, Miss? Betul, lembut. Ya, soft. Ini lebih ke texture. Teksturnya lembut. Kalau lately apa, Bu? Lately terlambat apa ya? Betul. Kalau Lebih easily? lambat. Easily dengan mudah. Dengan mudah. Mana yang paling cocok, Bu? Yang paling cocok easily kayaknya ya, Miss. Betul, lebih cocok easily daripada softly ya. Oke, thank you Bu Wiwi. The next number is Bu Fitri, please. I talk to her suddenly. I talk to her suddenly. What does suddenly means? Tiba-tiba apa Tiba-tiba. Oke, kalau carefully? dengan hati-hati. Kalau highly? Is there any highly? Dengan tinggi ya. High tinggi. Iya, kalau high jarang pakai li ya. Jadi kalau dengan tinggi ya tinggi aja gitu. Thank you ya Bu Fitri. Number 4 please Miss Sylvia. Hah, kayaknya lagi makan malam ini. Miss, Ya enggak ya. Number 4 Bu. you jump happily. Happily. You jump happily. Thank you. Next Bu Ikma. He climbs bravely ya, Miss. Iya, betul. He climbs bravely. Very good. Thank you, Ibu. You're welcome. Oke, that's all for today, everyone. Any questions? Ada pertanyaankah sampai sini? No, Miss. No? All good? Yes, alhamdulillah. Yes. Yes, alhamdulillah, Miss. Oke, thank you. Kalau seperti itu, kita lanjut dulu ya. Sesuai dengan janjinya, we are going to have a speaking practice. Jadi kita akan melaksanakan speaking practice untuk menjelaskan daily routines, our daily routines. But before that, ya masih 10 menit, 20 menit, kita akan putarkan sebuah video telling our daily routine. Aduh. Sambil saya mempersiapkan videonya, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar bimbel teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya seputar bimbelnya, boleh sekali. Miss, Ya? untuk high five itu lebih prepare ke sastra Inggris atau yang SPD baiknya? Kayaknya harus diinterview dulu, Bu. Karena dua-duanya bebas, boleh-boleh aja. Malah guruku dari hukum, dari S1 hukum. Enggak, maksudnya yang sekiranya mereka lebih menguasai grammar gitu. Iya, tergantung orangnya karena bukan berdasarkan jurusannya, tapi depends on the people, on the person. Bergantung sama orangnya. Karena kadang ada yang dia sudah pendidikan. Kalau secara umumnya harusnya guru yang jurusan pendidikan guru bahasa Inggris harus lebih bagus ngajarnya daripada yang sastra. Karena kalau sastra itu mereka lebih ke literaturnya.
misalnya bahas novel, karakter, drama, tour guide, pariwisata, English for specific purpose. Tapi kalau ke teaching itu pendidikan, keep English yang bagus. Tapi kalau cari guru untuk di tempat kursus, yang dilihat itu bukan background itunya, tapi lebih ke skill dia ngajar gitu. Jadi Bu Wiwi harus tes dulu gitu ya. Iya ya Mas. Kalau saran Iya, aku. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan, mau coba-coba nggak masalah. iya karena em, untuk saat ini kan memang basicnya yang sarjana pendidikan bahasa Inggris, tapi memang dari beliaunya itu untuk speakingnya memang jadi lebih bagus yang dari sastra Inggris gitu. Betul. Mm-mm. Hmm. Biasanya sastra Inggris itu kurangnya adaptasi di ngajarnya, caranya. Karena mereka nggak pernah ke sekolah, PPL gitu, itu nggak pernah. Jadi mereka tuh kosong banget. Kecuali kalau memang anaknya sudah pernah ada pengalaman sambil ngajar gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku kalau masalah cara ngajar, itu nggak masalah, bisa kita ajarin. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh yang susah. Kalau nyari guru gitu ya. Iya, Oke. iya ya. Thank you, Miss. Okay, alright everyone, this is the ini ya videonya. Let's listen together. I hope this video can help you to prepare your speaking. Nggak harus semuanya yang ikut, nggak masalah. Nanti akan kita coba. Namanya daily routine. Daily routine. Oke, teman-teman, Google Hi, Bo. Hello, everyone, and welcome back to Mr. English Channel, where learning English is easy and fun. I'm Emily. Hello, Emily, and hello to all our wonderful listeners. It's great to be here today. How are you? I'm doing great, Paul. I had a very nice cup of coffee this morning. It really helped me wake up. A good cup of coffee is the best way to start the day. That's part of your daily routine, right? Yes, exactly. And that's our topic for today. Daily routine. We are going to talk about the things we do every day. That's a fantastic topic. It's so useful because we can talk about our own lives. And to help us, we have a story from a university student named Emma. She is going to share her daily routine with us. That's right. So, first we will listen to Emma's story. Then you and I, Paul, will talk about it. We will look at some words and phrases to help everyone understand. Okay, so Paul and also siapa tadi ya? Who is the name of the woman? Emma. Emily. No, Emma. Emma will tell the daily routine. Emily. Emily, yeah, Emily. Paul and Emily will play a video about Emma's daily routine. So we are going to discuss about Emma's daily routine and watch about this. Pay attention. After that, we are going to tell our daily routine like Emma. Jadi nanti saya minta teman-teman itu enggak lagi banyak N-nya kalau menjelaskan daily routine. Selama ini kan I wake up, after that I take a bath, and I have my breakfast, after that. Nah, itunya yang harus dihindari. Jadi ini contohnya biar kita lebih bagus pas kita menceritakan daily routines. Okay, let's listen to the video. Sounds like a plan. And after we talk, we will listen to Emma's story one more time. We think it will be much easier to understand the second time. Yes. So, get ready to listen. But before we start, please remember to give this video a like, share it with your friends, and subscribe to Mr. English Channel. It helps us a lot. It really does.
Okay, are you ready? Let's listen to Emma. Hi, everyone. My name is Emma, and I'm 22 years old. I'm a university student, and I live in a small apartment near the campus. Today, I'd like to tell you about my daily routine. I usually wake up around 7 in the morning. The first thing I do is turn off my alarm and stay in bed for a few minutes. Then I get up, go to the bathroom, wash my face, and brush my teeth. After that, I prepare a quick breakfast, usually toast with jam and a cup of tea. At around 7:45, I get dressed and pack my backpack with my books, notebook, and laptop. My first class starts at 8:30, so I leave home around 8 and walk to the university. It only takes me 10 minutes to get there. In the morning, I usually have 2 or 3 classes. I study psychology and I really like it. My professors are nice and my classmates are friendly. During breaks, we often go to the cafeteria to have some coffee and talk. At 12:30, I have lunch in the university cafeteria. I usually eat rice, chicken, and salad, and sometimes I drink juice. After lunch, I go to the library to study or finish my homework. In the afternoon, I sometimes have more classes or group projects. When I finish my classes, I usually go back home around 5 p.m. On the way, I sometimes stop at a small market to buy snacks or fruits. When I get home, I change into comfortable clothes and rest for a while. I like to watch videos on YouTube or chat with my friends online. In the evening, I cook something simple for dinner, maybe pasta or soup. I usually eat around 7:30. After dinner, I clean up the kitchen and then spend some time studying or reading. Before going to bed, I like to take a shower and check my phone one last time. I usually go to sleep around 11 p.m. because I need to wake up early for class the next day. That's my daily routine as a university student. My days are busy, but I really enjoy learning new things and living on my own. Alright. Ya, kalau diperhatikan apa yang berbeda dari Emma's daily routine? How about Bu Lia? Do you wanna give some opinion, Bu Lia? Dia menerangkannya itu lebih panjang dan Iya, nggak ada N-nya ya Bu ya, sedikit sekali pakai N. nggak ada. Coba Ya, kita ini kan Bu, kita apa? Kita ringkas. Kira-kira kalau nggak pakai N, Emma tadi bilangnya pakai apa? Pakai then. Betul, that's right. Ya. Then, misalnya I wake up at 5 a.m. every morning. Nah, terus dia pakai then, pakai before, pakai after, during, dan pakai keterangan waktu. Ya. Nah, before ini mengkombinasikan dua kegiatan sekaligus. Before I have breakfast, I take a shower. Ini misalnya ya. I take a shower and get dressed up. Dan pakai baju, dandan lah istilahnya. I am ready going to work at 6:30 a.m. by motorcycle. Nah, around, nah itu yang dipakai sama Emma tadi. Around 7 a.m. Saya ngapain tuh? Misalnya, I start teaching my students.
Ya, until. Around itu berarti artinya sekitar 7 ya, Miss? Betul. Kira-kira jam 7 atau sekitar jam 7 gitu. Ya, until sampai misalnya pukul 12. Until midday. Orang British jarang nyebut 12 a.m. Tapi kalau jam 12 tepat, mereka sering bilangnya midday atau midnight. Gitu. Ya. Nah, setelah itu Emma pakai apa lagi, teman-teman? Usually. Usually, ya. Iya. Bisa langsung, nggak usah pakai kata sambung. I usually, misalnya, buy nasi Padang. This is my favorite. For my lunch. Ya, I usually buy nasi Padang for my lunch. And do praying before second session akhir kelas. Nah, misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak harus pakai and terus, and then, after that, gitu. Kita bisa langsung menggunakan signal word atau kata hubung yang langsung nyambung gitu loh. Ya, contoh. Terus Emma pakai apa lagi? Ada lagi nggak? Ada kata-kata when tadi, Miss. Iya, betul sekali. When all of my assistant kelewat satu A. Assistant teacher finish their class, I close my course and go home. Then ya, jangan and lagi. Then go back home atau go home at 5 p.m. Nah, gitu. Ya, teman-teman. Sudah bisa, oh ya ternyata saya kurangnya di situ, makanya kayak kurang enak gitu loh. Nah, biar teman-teman terbiasa menggunakan kata-kata ini, caranya gimana? Video Emma tadi teman-teman tonton hampir setiap hari. Aku yakin kok teman-teman itu karena nggak rajin aja. Coba. Betul, Miss. Betul, nggak setiap hari praktek speaking kan? Iya kan? Karena memang kadang kalau tidak kita paksakan, tidak dibikin schedule-nya, kayak nggak sempet gitu loh. Padet banget. Padahal ada masanya kayak 5 menit sebelum tidur misalnya. Atau kalau pagi-pagi rempong banget ngerjain bikin sarapan di dapur. Ya udah sambil bikin sarapan itu puterlah 5 menit. Setelah itu baru puter ceramah atau misalnya mau murotal gitu. Tapi 5 menit sebelum itu pasti dengerin dulu. Ya cukup dengerin aja nggak masalah teman-teman. Karena itu membiasakan kita. Sama kayak kita dengerin lagu loh. Lama-lama liriknya tidak dihafal. Kalau kita sering mendengarkan, otomatis nanti kita ikutan nyanyi tanpa kita sadari. Sama bahasa Inggris itu juga gitu. Ya, seperti itu. Nah, PR-nya, your task is... Silahkan di screenshot apakah tulisan saya bisa dibaca. Ini tulisannya Bisa, tulisan. Miss. Bisa? Bisa, Miss. Bisa. Ya. Di screenshot dulu, nanti setelah di screenshot, hasil screenshotnya yang di zoom. Gitu. Oke. Nah, tugasnya, ya.
Teman-teman harus mempresentasikan daily routine. Boleh ditulis dulu, dibikin skripnya dulu. Setelah dibikin skripnya, pertemuan berikutnya itu harus menampilkan, harus menceritakan kembali daily rutinnya dengan versi yang tidak membosankan. Oke? Is there any Oke. questions? Miss? No, it's clear, No? Miss. It's clear ya? Oh, Yeah, ya, Miss. Miss. Oke, kalau clear semuanya, that's all for today everyone. Any questions? Ada yang mau No. diceritakan? No? Hmm. It's enough ya. Thank you for coming to Yeah, our session. It's nice to having you guys here. And please forgive me if I have already say something incorrect atau masih banyak kekurangannya. Please apologize ya. Don't forget to practice our English all time. Tahu nggak kalau sekarang bisa pakai AI loh latihan speakingnya. Oh, nggak tahu, Miss. Gimana, Miss? Teman-teman ke Google, terus ketik saja Gemini AI. Ini AI. Iya, setelah Gemini AI, tinggal diklik Gemininya, nanti tinggal ngobrol saja. Nah, contohnya gini ya, nanti ada garis-garis 3 going live. Tuh. Hello, good evening Gemini. Oh, dia belum ada suara. I need your help. Please be my speaking partner for tonight. Wonderful. I'd love to be your speaking partner. What would you like to chat about? Nah, We could gitu. talk about your day. Begitu. Jadi dia itu otomatis going live. Jadi dia live, kayak ngobrol sama bule, teman-teman. Dan enaknya ketika kita ngobrol sama AI, kita salah penyebutan pun kadang dia masih ngerti. Artinya, kalau kita ngobrol sama bule pun akan seperti itu. Mereka akan ngerti walaupun salah sedikit-sedikit. Gitu ya. Selamat mencoba. Don't forget to practice Thank you. every day. Benar-benar every day, teman-teman. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan ada improve. Kalau teman-teman Oke. tidak melakukannya setiap hari. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thank you. ilmunya, Miss.